எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பாத்துக்கிட்டு ஸ்பீடியா, நான் உங்க ஹரிஷ். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ட்ரெண்டிங்கான லவ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா எப்படி பண்றதா பார்க்க போறோம். சோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. சோ கைன்மாஸ்டர் ஆப்போட மோட் ஏபிகே லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சோ ஆப் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சைஸ் வந்து ஃபர்ஸ்டா இருக்க சைஸை சூஸ் பண்ணுங்க. சோ இப்போ மீடியாக்கு போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. சோ இப்போ ட்ரெண்டிங்கான லவ் லேயரை வந்து ஆட் பண்ண போறேன். சோ அந்த லேயரோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சோ அந்த லேயரை சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. சோ இந்த மாதிரி லேயர்ல வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பண்ணும்போது நமக்கு 3 வகையான இமேஜ் வந்து தேவைப்படும். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கப்பல் இமேஜ் அண்ட் அடுத்த 2 இமேஜுமே அந்த கப்பல்ஸ் வந்து தனித்தனியா இருக்க இமேஜ். சோ இது மாதிரி தான் நீங்க ஆட் பண்ணணும் கிடையாது. பட் நீங்க இப்படி ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் கப்பல் இமேஜை சூஸ் பண்றேன். சோ இப்போ இந்த இமேஜை ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. சோ மறுபடியும் அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. சோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே பிளெண்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. சோ வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. சோ அப்புறம் மேல இருக்க ஆப்போசிட் லெவல்ல 50 லெவலுக்கு டிக்ரீஸ் பண்ணுங்க. சோ இப்போ அந்த கப்பிள்ஸ் தனித்தனியா இருக்க இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. சோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்க அந்த 2 சர்க்கிளுக்கும் அந்த 2 இமேஜையுமே நம்ம கரெக்டா மேட்ச் பண்ணணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்க இருக்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிளுக்கு மேட்ச் பண்றேன். சோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த இமேஜை சூஸ் பண்றேன். சோ இப்போ இந்த இமேஜஸோட கலர்ஸை வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. சோ இப்போ லாஸ்டா சாங் ஆட் பண்ணிடலாம். சோ இப்போ ஒரு செம ட்ரெண்டிங்கான வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா ஈஸியா பண்ணி முடிச்சிட்டோம். சோ இப்போ அந்த ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சோ இப்போ இந்த வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இது போல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டேட்டஸ் மேக்கிங் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.